ఎవ్రీవన్. సో నేనైతే నా సింపుల్ మేకప్ లుక్ చూపించాలనుకుంటున్నాను. సో హెవీగా ఏం ఉండదు, జస్ట్ సింపుల్గా నేను బయటికి వెళ్తే ఎట్లా చేసుకుంటాను మేకప్ అనేసి చూపిస్తాను. అంతే, ఏం ఉండదు, సింపుల్గానే ఉంటుంది. సో ఇఫ్ యు ఆర్ న్యూ టు మై ఛానల్, దిస్ ఇస్ వీణా విశ్వకర్మ. ఐల్ మేక్ బ్యూటీ, ఫ్యాషన్ అండ్ లైఫ్ స్టైల్ బ్లాగ్స్ అండ్ వెయిట్ లాస్ వీడియోస్ ఆల్సో. ఓకే, ఫైనలీ దిస్ ఇస్ వీణా విశ్వకర్మ. వెల్కమ్ టు మై ఛానల్. ఫస్ట్ నేను ఇందాకే సీరం అప్లై చేసేసిన, విటమిన్ సి సీరం. దట్ ఈజ్ ఇదనమాట. నేను ఈ సీరంని యూజ్ చేసేసిన, ఫేస్ పెట్టుకున్నాను. ఏదన్నా సౌండ్ వస్తే ప్లీజ్ ఇగ్నోర్ చేయండి, నాయిస్ చాలా ఉంటుంది మా ఇంటి దగ్గర, రోడ్ పక్కకే ఉంటుంది మా ఇల్లు, అందుకే. సో నెక్స్ట్ ఐఎమ్ యూజింగ్ మాయిశ్చరైజర్. మేకప్ చేసుకునే ముందు ఖచ్చితంగా మాయిశ్చరైజర్ అనేది అప్లై చేసుకోవాలి, ఎందుకంటే మంచి బేస్ ఇస్తుంది అమ్మ స్కిన్కి. అట్లా నెక్ కూడా ఏది అప్లై చేసినా నెక్కి ఖచ్చితంగా అప్లై చేయాలన్నమాట, ఫేస్కి ఒక్కటికి అప్లై చేసుకుంటే కాదు. కొంచెం టైం ఇవ్వాలి దీనికి ఆరడానికి. అండ్ ఓకే, అండ్ నెక్స్ట్ సన్ స్క్రీన్. మినిమలిస్ట్ ఆయిలీ స్కిన్ ఉన్న వాళ్ళు కొంచెం జెల్ బేస్డ్ సన్ స్క్రీన్ యూజ్ చేయండి. బికాజ్ నాది ఇది వింటర్ సీజన్లో నాది ఏమో ఫస్ట్ టైం చాలా డ్రై అయిపోయింది నా స్కిన్ వింటర్ సీజన్లో. సో అందుకే నేను ఇది యూజ్ చేస్తున్నాను. బేసికలీ ఇది ఆయిలీ స్కిన్ వాళ్ళకి అంత ఏం సెట్ అవ్వదు, బట్ ఓకే, నాకు ఎందుకో బాగానే అనిపించింది. ఇది అయిపోతుంది. నెక్స్ట్ ఐఎమ్ యూజింగ్ కన్సీలర్ ఫ్రమ్ ఇన్సైడ్ కన్సీలర్. నాకు డార్క్ సర్కిల్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి నేను రెడ్ కలర్ కరెక్టర్ యూజ్ చేస్తున్నాను. So next I'm using this from NYP నుంచి నేను ఫౌండేషన్ యూజ్ చేస్తున్నాను. ఇది యాక్చువల్లీ బాగుంటుంది, చెప్పాలంటే మంచిగా అనిపిస్తుంది నాకు ఇది. లైట్గా నేను ఇది యాక్చువల్లీ ఫౌండేషన్లా యూజ్ చేయట్లేదు, నా ఫేస్కి సీరంలా పెడుతున్నాను నేను దీన్ని నా ఫేస్కి. సో నా బ్లెండర్ ఎక్కడో మిస్ అయింది, బ్యూటీ బ్లెండర్. అయ్యో, ఎస్, బ్లెండింగ్ దిస్ అయితే. బేసికలీ మేకప్ మంచిగా రావాలి స్కిన్ పైన అంటే స్కిన్ కేర్ కూడా మంచిగా చేసుకోవాలన్నమాట. స్కిన్కి సన్ స్క్రీన్ బాగా యూజ్ చేయండి, సన్ స్క్రీన్ మంచిగా పెట్టుకోండి. చాలా సౌండ్ వస్తుంది, నాకే ఇరిటేట్ వస్తుంది, చూస్తున్న వాళ్ళకి ఎట్లా అవుతుందేమో మరి. సో అంతే. ఏదో చెప్పాలనుకుంటున్నా బట్ చెప్పలేకపోతున్నాను. అండ్ నెక్స్ట్ ఐఎమ్ యూజింగ్ ఐబ్రో ఫిల్ చేయాలనుకుంటున్నాను.
లిటిల్ బిట్ ఐమ్ టేకింగ్. ఐబ్రోస్ మంచిగా ఇది ఒక ఆర్ట్ అనమాట. ఐబ్రోస్ ఫిల్ చేయడము, నాకు ఐబ్రోస్ ఫిల్ చేయడం మస్తు ఇష్టము. దాన్ని ఒక షేప్ ఇట్లా డిఫైన్ చేయడం మంచిగా అనిపిస్తుంది నాకు మస్తు ఇష్టం ఐబ్రోస్. ఎందుకంటే నా ఫేస్కి ఐబ్రోస్ ఫిల్ చేసిన తర్వాత ఒక లుక్ వస్తుందేమో అని నాకు అనిపిస్తుంది అనమాట. సో అందుకు చూద్దాం. Look at the different guys. ఇప్పుడు ఇక్కడ ఇలా చేసిన తర్వాత ఇంత థిక్నెస్ ఇక్కడ పెట్టినాం అనుకో, అది ఇట్లా ఒకటే లాగా అనిపిస్తుంది. సో మనం ఇక్కడ ఏం చేయాలంటే ఇలా 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 అనాలన్నమాట. ఇది ఎక్కడనో పోయినట్టుంది. అది పోయినా మనం మంచిగా చేసేస్తాం దాన్ని. This is my eyebrows. Next I'm using blush from inside. నేను దీని ఐస్కి కూడా ఇదే యూజ్ చేస్తాను. ఇన్నే కాకుండా ఇలా స్మజ్ చేయాలి. యా కింద కొంచెం బ్లష్ తీసుకొని ఇక్కడ న్యాచురల్ లుక్ కోసం సో నెక్స్ట్ ఐమ్ గోయింగ్ టు యూజ్ ఇక్కడ పెట్టుకొని వెతుకుతున్నాను లైనర్. యాక్చువల్లీ ఐ ఫర్గాట్ టు అప్లై లిప్ బామ్. స్టార్టింగ్లోనే అప్లై చేయాలి యాక్చువల్లీ ఇది. నెక్స్ట్ మై ఫేవరెట్ పార్ట్, లైనర్ అప్లై చేసుకోవడం ఎంత ఇష్టం అంటే నాకు కొంచెం చూడండి ఎట్లా అప్లై చేసుకుంటానో. నాకు ఓన్లీ ఒకటే లేయర్ పెట్టేసి ఇట్లా వదిలేస్తారు, నాకు అట్లా నచ్చదు. మంచిగా ఐస్ అనేది కొంచెం పెద్దగా కనిపించాలి, మంచిగా కళ్ళు ఇట్లా ఫేస్లో చూడగానే కళ్ళు ఒకటే బాగా కనిపించడం నాకు ఇష్టం అనమాట. సో అందుకే ఐని కొంచెం హైలైట్ చేస్తాను నేను ఎప్పుడైనా మేకప్లో. ఈ సౌండ్ నన్ను వీడియోస్ తీసుకునే ఇచ్చేలా లేదేమో అనిపిస్తుంది నాకు. ఓకే, జస్ట్ సీ హౌ ఐ యామ్ అప్లైయింగ్ మై లైనర్. Like this. Okay now? Okay. That's it, my eyes. నాకు ఇట్లా బయటికి ఇట్లా ఇట్లా ఉంటే మంచిగా అనిపిస్తుంది అనమాట, అందుకే అట్లా పెట్టుకుంటా అంతే. అండ్ నెక్స్ట్ ఐఎమ్ గోయింగ్ విత్ ఏంటి మస్కారా. మస్కారా ఎందుకు ఎక్కువ ప్రిఫర్ చేయబుద్ది కాదు. నేను ఏదో పెట్టినట్టు పెడతారు, అంటే నాకు మస్కారా అంత పెట్టాలి అని అనిపించదు. పెట్టుకోకముందు లుక్ బాగా అనిపిస్తుంది, పెట్టుకున్న తర్వాత అదేదో వింతగా అనిపిస్తుంది నా ఐస్ నాకు అంతే. అంటే కొంచెం ల్యాషెస్ కొంచెం పెద్దగా ఉంటే మస్కారా పెడితే బాగా అనిపిస్తుంది. ఐ మీన్స్ ఏదో కొంచెం ఉంటాయి అంతే. అండ్ నెక్స్ట్ ఐఎమ్ గోయింగ్ విత్ లిప్స్టిక్. అసలు ఇది పెట్టుకోవాలా అర్థం కావట్లేదు నాకు. ఈ టూ నచ్చుతాయి బాగా.
నా లిప్ లైనర్ ఎక్కడో మిస్ అయిపోయింది, లేకపోతే అది కూడా పెట్టుకునేదాన్ని. జస్ట్ నౌ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు అప్లై దిస్. లిప్స్కి కొంచెం లిబ్బమ్ ఉంది, అదంతా లిబ్బమ్ ఉన్నప్పుడు లిప్స్టిక్ అప్లై చేస్తే అది ఇట్లా మెస్సీగా ఇట్లా అయిపోతుంది అనమాట. సో ఐ జస్ట్ now I am going to apply my lipstick. That's అంతే. బొట్టు పెట్టుకోవాలి, వెతకాలి వెళ్ళి నేను ఇప్పుడే వస్తా బొట్టు తెచ్చుకో. దిస్ ఇస్ మై బొట్టు బాక్స్. నైస్ నాట్ బ్యాడ్, బాగుంది. ఇంతే నా మేకప్. హెయిర్ విషయానికి వస్తే ఏం చేయాలో కూడా నాకు తెలియట్లేదు. I want to just leave like this. పిచ్చి దానిలా ఉంటుంది యూజ్ చేస్తే, బట్ ఓకే, మనం అదే కాబట్టి. హెయిర్ నేనేమి వేయాలనుకోవట్లేదు, సో ఇంతే చాలు. సో ఇదే మన మేకప్. అంటే ఎక్కువ ఏం వేయను, ఇంతే వేసుకుంటాను. ఎంత అంటే ఏం వేస్తున్నాను, కన్సీలర్, కలర్ కరెక్టర్, అండ్ నెక్స్ట్ ఫౌండేషన్. డైలీ ఫౌండేషన్ ఏం యూజ్ చేయకండి, కొంచెం బీబీ క్రీమ్ ఏదైనా ఉంటే బెటర్ అనిపిస్తుంది నాకు. ఏం కాదు, స్కిన్ కేర్ మంచి బేస్ బాగుంటే మనం మేకప్ డైలీ చేసినా ఏం కాదు, బట్ ఎంతైనా కొంచెం ఎక్కువ వేయకపోవడం బెటర్ అని నా ఫీలింగ్ అనమాట. సో నేనేం చెప్తాను అంటే, స్కిన్ కేర్ మంచిగా వాడండి, సీరం యూజ్ చేయండి, మాయిశ్చరైజర్ పెట్టుకోండి, సన్ స్క్రీన్, డోంట్ ఫర్గెట్ టు అప్లై సన్ స్క్రీన్ ఆన్ యువర్ స్కిన్. అండ్ ఇంకోటి ఏదో చెప్పాలనుకుంటున్నాను, సమ్ పీపుల్ ఆర్ ఆస్కింగ్ వెయిట్ లాస్ వీడియోస్ పెట్టండి అక్క అనేసి. సో ఖచ్చితంగా పెడతాను. సో ఒకటి నేను చెప్పాలనుకుంటున్నాను, ఏమనుకుంటున్నాను అంటే, మై ఛానల్ ఈజ్ అబౌట్ వెయిట్ లాస్ వీడియోస్, స్కిన్ కేర్, లైఫ్ స్టైల్ అండ్ ఫ్యాషన్, బ్యూటీ, వ్లాగ్స్, ఎవ్రీథింగ్. సో ఇది నా ఛానల్ అనమాట. సో అది చెప్పాలనిపించింది, ఎందుకో చెప్తున్నాను అంతే. అండ్ సో మీకు ఈ లుక్ ఎలా అనిపించింది? ఇంతే. నేను ఎక్కడన్నా బయటకు వెళ్తే ఇట్లానే నా స్కిన్ కేర్ చేసుకుంటాను అనమాట. సో ఇదే నా ఫైనల్ లుక్. సో ఎలా ఉందో చెప్పండి. సో దట్స్ ఇట్ గైస్, అంతే. సో మీకు ఈ వీడియో నచ్చినట్టయితే లైక్, షేర్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. డోంట్ ఫర్గెట్ టు సబ్స్క్రైబ్. సో అంతే ఈ వ్లాగ్. బై బై, సీ యూ నెక్స్ట్ వ్లాగ్.